Hi, welcome to Ramareddy Maths Academy. Today, which is I am going to tell about the gamma function. ఒకవేళ గామా ఫంక్షన్ ఇచ్చినట్లయితే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మనం ఎలా అప్లై చేస్తాము? The previous classes from the first year, I think you know the basics of gamma function. What is our gamma function here? Gamma of n plus 1 is nothing but n into gamma n, and gamma of n plus 1 in terms of the factorial is n factorial when it is, if n is a positive integer, and the standard values of gamma of 1 is 1, gamma of half is root pi, gamma of minus of is minus 2 root pi, gamma 0, gamma minus 1, gamma minus 2, it's not defined, okay? And here we are going to use this formula. Ee formula ni manam ikkada use chestamandi. Laplace of t power n is in terms of the gamma. అసలు ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది కావాలంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి, నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలుసు కదా స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఇందులో దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాము? గామా ఆఫ్ n plus 1 by s power n plus 1 and n factorial by s to the power of n plus 1. One doubt, t to the power of n, this is also the one formula and this is also the one formula. When we are going to use this formula, in which case we are going to use this formula? అది మీ డౌట్ కావచ్చు కదా. నేను ఈ కేస్కి ప్రాబ్లం చెప్తాను అండ్ ఈ కేస్కి కూడా వీఆర్ డూయింగ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ n factorial by s power n plus 1 ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? when we are going to use this one if n is only 2 or 3 like that. Okay, natural numbers. when we are going to use this formula gamma function ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే n అనేది it must be in terms of the positive or negative fractions, 1 by 2, 2 by 3 by 2, 5 by 2, something, anything. Okay, in that case we are using this. Okay, first of all let us do one problem. Okay, ఈ కేసులో చెప్తాను, ఈ కేసులో చెప్తాను. Write it down. See, find the Laplace transform of t square plus 1 whole square. Okay ma, t square plus 1 whole square. First here it is, what is the given function here? That is what? f of t emicharu t square plus 1 whole square. Okay, first you can expand in the form of a plus b whole square. అదేమవుతుంది? a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Come on, after simplification apply the Laplace transform of the each and every function. తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? దీనికి నేను Laplace transform అప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? L of t to the power of 4 plus L of 1 plus 2 into L of t square. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, చూడండి మా, what is the power of t? Positive integer, there is no fraction here, this is a constant. Here t power 2, that is also positive integer, right? That's what here you need to apply this formula. Em apply cheyali? n factorial by s to the power of n plus 1. Now what is our n here? 4. Laplace of t to the power of n, if n is a positive integer, what is our principle? n factorial by s power n plus 1. n is n factorial by s to the power of n plus 1. Is it clear? Next, Laplace of constant, మీకు తెలుసు ఏంటది? 1 by s and 2 into, what is our Laplace of t square? This is also in terms of positive. What is our principle? n factorial by s power n plus 1. That is n factorial 2 factorial by s to the power of 2 plus 1. Come on ma, ఇదేమవుతుంది? s to the power of 5. This is 1 by s. And what about this? 2 factorial, 2 to 2s are 4, 4 by s cube. This is what? This is our required solution. Or else you can write like this also. What is the common term from all these values? What is the common term?
or else you can take, will write like this. This is, shall I take s to the power of common? What is the remaining? S power 4 plus 4s square plus 4. Okay, this is our required solution. See, something went wrong here. What is our n factorial here? Please, this is 4 factorial. Okay, now this will change it to, sorry guys, this will change it to 4 factorial by s power 5. Now, what is our solution here? 4 factorial. Then, what is the value of this? What is the value of 4 factorial? 4 3s are 12, 12 2s are 24. 24 by, this is nothing but, sorry, 24 by s power 5. And next 1 by s, 4 by s cube. From all these terms, now I'll take 1 by s power 5 is common. Then what is the remaining term? S power 4 plus 4s square 24. Why? Because if you multiply with this s power 5, s power 4, both are get cancelled. The value is 1 by s. This is the first one. Next 4s square. This is what? 4 by s cube. If you multiply this into this, you will get 4 by s cube. Then multiply this into this, you will get, what's the value? 24 by s power 5. Is it clear? Done. Okay. Next, this is what? If the n value, it must be positive integer. అర్థమైంది కదా? పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తాము. ఫర్ సపోజ్ t పవర్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది. ఎలా చేయాలి? ఆ ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఓకే, మీకు ప్రాబ్లం కావాలంటే జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్, మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు నేను డైలీ అప్డేట్స్ ఇస్తాను. దయచేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ కాలేజీలలో ఉన్నా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దుమా. ఓకే, నౌ what is our next problem in terms of the fractions? ఏం తీసుకుందామంటే, for suppose find the Laplace of, what is the value? This is root t plus 1 by root t whole cube. Okay, this is look like Laplace. See, what we have to do? Find the Laplace of this value. See, what is the power? Root t means it will become to t to the power of 1 by 2. Means this is in terms of the fractions. We need to apply another. What is our second? If it is a fraction, apply our first gamma function. Okay, for that, before applying the gamma principle, మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేయండి. What is the given function? Let us, the given function is, what is our f of t? It is what? Root t plus 1 by root t whole cube. మనకు తెలుసండి ఏంటి? From a plus b whole cube. చెప్పండి, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. A minus b whole cube means a cube plus 3a square b minus 3ab square and minus b cube. Okay, this is the principle. Here, what we have to do? A plus b whole cube apply చేస్తే ఏమవుతుంది? This is our a and this is our b. Okay అమ్మా, ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. ఏమవుతుంది మనకి ఇది? కమ్ ఆన్ గైస్, a cube root t whole cube. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం కంపల్సరీ అడుగుతారు. దట్ టు మీ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఉంది గామా ఫంక్షన్. దీస్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ t cube a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube
yes. Now ఇదేమవుతుంది, this is 1 by 2 power 3, this is nothing but t to the power of 3 by 2. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ గిట్ క్యాన్సిల్ 3t and 1 by t, 3t and root t. Shall I write root t to the power of 1 by 2, t to the power of 1 by 2, this will become to numerator, అప్పుడు ఏమవుతుంది 3t into t power minus half. Then write 1 base and add the powers because the bases are same. Add the powers 1 minus 1 by 2, 2 minus 1 and 3 to the power of half. Okay. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది after simplification 3 to the power of half. Okay. Then next, this is what square root get cancel. Then what is our remaining term? This is 3 to the power of 1 by 2, 3t to the power of 1 by 2. See, 1 by 2 or half, this is get cancelled, this will become 2, 1 minus 1 by 2, this is 1 by 2. What about this 3ab square, square root get cancelled, 3 to the power of again half. Is it off? See, here this is 3 to the power of half. And what about here? One is root t, another one is 1 by root t whole square. Square root get cancelled. In the numerator t power half, in the denominator t power 1. Okay. దీన్ని చేంజ్ చేయండి, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని t power minus 1. రైట్ 1 బేస్ అండ్ యాడ్ ద పవర్స్, అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 by 2 minus 1 which is nothing but 1 minus 2 by 2, that is minus 1 by 2. అంటే ఎంత వచ్చిందండి t power minus half. This is what t power minus half, 3t power minus half. Next, this is what, this is in denominator. నేను న్యూమరేటర్లోకి చేంజ్ చేస్తాను, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది t to the power of minus 3 by 2 because root t. Okay. Now next what we have to do, మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, మన aim ఏంటి, this is our f of t, we need to apply the Laplace on both sides. L of f of t which is nothing but L of t to the power of 3 by 2, 3 L of t power half, 3 L of t power minus half plus t power minus 3 by 2. Okay ma? ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇందాకటి ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది, టీ స్క్వేర్ అండ్ టీ క్యూబ్స్ లైక్ దట్, మీన్స్ పవర్ దట్ అవర్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ద పవర్ ఎలా ఉంది పాజిటివ్లో ఉంది. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ద పవర్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్స్, ఐదర్ ఇట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మనం ఏం చేయాలి, ఈ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయాలి. అది ఎలానో, ఎలా సింప్లిఫై చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు L of t to the power of, what is the value, t to the power of n, then what is our principle, gamma of n plus 1 by s to the power of n plus 1. After applying the Laplace, gamma of n plus 1, what is our gamma of n plus 1, what is our n here, this is our n, means 3 by 2 plus 1 by s to the power of n plus 1. Okay. Next, 3 Laplace of same, gamma of n plus 1 by s to the power of n plus 1. Okay Nana? Next, 3 gamma of n is minus half plus 1 by either minus or plus. మనం అప్లై చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. గామా s to the power of n plus 1. Here, come on, t to the power of n, n gamma of n by s to the power of n plus 1. Okay, neatగా అప్లై చేయండి, one by one step. Okay, you need to understand first of all what is gamma, how to simplify the gamma function in Laplace. Okay, now
ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది బేటా? This is what? 3 by 2 plus 1, 3 plus 2, 5 by 2. Now this is changed in terms of 5 by 2 by s to the power of 5 by 2. Right? Next. 3 gamma of 1 by 2 plus 1. What is that? It will change it to 2 by 3. Yes, because 2 ones are 2. 2 plus 1, 3. Sorry, 2 ones are 2. 3 by 2. 3 by 2 beta. ఇదేమవుతుంది 3 by 2. S to the power of 3 by 2. Okay? Now, 3. This is what? Minus half plus 1. Minus 1 plus 2. This will change it to positive half. అప్పుడు s పవర్ ఇదేమవుతుంది మనకి గామా హాఫ్ అవుతుంది. s to the power of half plus this is what? Sorry ma, one term is missing. Okay, gamma of n plus 1 means minus 3 plus 2 by 2, that is minus half. What is our value? Minus half. Minus gamma half by s to the power of minus half. Okay, simplify one by one. If you want the problem, just pause the video and note it down. Okay. Okay ma, ఇదేమవుతుంది? వాట్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ వన్? గామా ఆఫ్ హాఫ్. ఇది ఎలా ఉంది? అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. గామా ఆఫ్ ఎన్. వాట్ ఈజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్? గామా ఎన్. మనకి ఏం తెలుసండి? గామా ఎన్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఎన్ ఇంటూ గామా ఎన్ అని తెలుసు. ఇంకెలా రాస్తాము? టెల్ మీ. ఎన్ ఇంటూ గామా ఎన్. మరి గామా ఎన్ ఇంకా which is nothing but gamma of n plus 1 is also written as n factorial also. అవునా? కానీ మనం ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికి నేను ఎలా రాస్తాను దీన్ని? గామా ఎన్ ఈక్వల్ టు ఐ నీడ్ టు రైట్, సింప్లిఫై చేస్తాను. ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాము? గామా ఎన్ అండి, నేను గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 ఫామ్కి రాస్తాను. అంటే గామా ఆఫ్ 5 by 2 నేను ఏమని రాస్తాను? గామా ఆఫ్ 3 by 2 ప్లస్ 1. బోత్ ఆర్ సేమ్. సింప్లిఫై దిస్ 5 by 2. ఓకే, ఫార్ములా నుంచి కూడా అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసిన ఈక్వల్ వాల్యూ వస్తుంది. నార్మల్ సింప్లిఫై చేసిన ఈక్వల్ వస్తుంది. నేను ఎందుకు ఇలా రాస్తాను? చెప్పండి. Gamma of n plus 1 is also represents as n into gamma n. దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాయొచ్చు మనము? n అంటే ఏంటిది? 3 by 2 అగైన్ గామా n. అంటే ఫస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. 5 by 2ని నేను ఏమని రాస్తాను? గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 అని రాస్తాను. మన ఫార్ములా నుంచి గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1ని ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు? See, gamma of n plus 1 is nothing but n into gamma n. n అంటే ఇక్కడ ఏంటిది మనకి? 3 by 2. కాబట్టి 3 by 2 into gamma of 3 by 2 అని రాశాను. Is it clear? Fine. నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాస్తాను? ఈ 5 by 2ని ఏమని సింప్లిఫై చేస్తాను? gamma of 3 by 2 plus 1. Okay, next step. Next, s to the power of 5 by 2. That is as it is. You need to simplify the gamma functions only. Okay, no worries. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలమ్మా? గామా ఆఫ్ 3 by 2. గామా ఆఫ్ 3 by 2 అంటే నేను ఎలా రాయాలి? టెల్ మీ. గామా n is nothing but gamma n plus gamma n is nothing but you need to write gamma of n plus 1. Shall I write 1 by 2 plus 1? Because simplify this. This is 3 by 2 and this is also 3 by 2. Okay? అప్పుడు దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? లైక్ దిస్. మళ్ళీ దీన్ని మన గామాలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? n ఇంటూ గామా n. అంటే ఏంటది? హాఫ్ ఇంటూ n ఇంటూ గామా n. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నా జస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక స్టెప్ రాయండి మీకు అర్థం కావడానికి.
1 by 2 plus 1 by, what is our denominator? S power 3 by 2. Next, simplification no need because you know the formula of gamma of half. What is our gamma of half value? Root pi. Direct రాయొచ్చు ఇక్కడ ఏంటిది 3 root pi by s to the power of half. Next, half. Gamma of half. This is gamma of half or gamma of negative n factorial by s to the power of n plus 1. Okay. Yes. ఏమొస్తుంది చూడండి అక్కడ. ఎస్ కరెక్టే అండి. ఎస్ ఇదేంటి పై. ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి హాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ పై బై ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ హాఫ్. ఎస్ మా దీన్ని ఇంకా మనం ఎలా రాయొచ్చు? I think this is minus half ma. This is minus half. Some simplification problem. This is minus half. Sorry ma. Minus half ante manaki idi em avutundi? Minus half is nothing but 2 minus of 2 root pi by, because ikkada chudandi nenu minus marchipayanu. Okay, ippudu come on, our job starts now. First ఏమని రాసాను 5 by 2 ని n plus 1. This is the form. Then after that you need to simplify maximum small terms. అంటే ఎలా రాయొచ్చు n gamma n అంటే ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ n అంటే 3 by 2 gamma n అని రాయొచ్చు. అంటే దీన్ని ఏమని రాస్తాను 3 by 2 gamma n gamma n by s to the power of 5 by 2. Next, half plus 1. Half plus 1 ఎలా రాసాను ఇక్కడ n gamma n half 3 into half gamma n gamma n by s power 3 by 2. Clear ma? Next, చూడండి నేను సింపుల్గా రాస్తాను దీన్ని 3 of square root of 5 by s. Is there any change? No, no. Now negative 2 root pi by s to the power of minus half. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి మీరు? ఎస్ ఇంకా ఏదన్నా సింపుల్గా రాయొచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇప్పుడు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? కమాన్ గైస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను, నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, n ఇంటూ గామా ఎన్ ఎక్కడి వరకు రాయాలి మేడం? ఇలా మీరు ఎక్కడి వరకు రాస్తారు? మనకి ఎక్కడి నుంచి ఫార్ములా ఉంది? వి నో ద ఫార్ములా స్టార్ట్స్ విత్ గామా 1 గామా హాఫ్ గామా మైనస్ హాఫ్. అక్కడికి వచ్చేంత వరకు యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద ప్రాబ్లం. అంటే నేను ఇప్పుడు హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ కనబడాలండి, నాకు ఇక్కడ ఒక దగ్గర హాఫ్ ఉంది, నేను దీన్ని ఇంకొక కేసుకి రాయాలి. అగైన్ గామా ఆఫ్ 3 by 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? Shall I write 1 by 2 plus 1? Gamma n is gamma of n plus 1 by using that principle. Now this is nothing but which is nothing but 3 by 2. Both are same. Then దీన్ని ఏమని రాస్తాను n into gamma n. 3 by 2 మళ్ళీ నేను ఏమని రాయొచ్చు n into gamma n. అంటే ఏమవుతుంది దీని సింప్లిఫికేషన్ 3 by 2 n into gamma n by s to the power of 5 by 2. Okay ma? Come on, apply the principle. Gamma lo manaki telisinaటువంటి word వచ్చేసింది. ఏంటది? Standard form. Gamma half is root pi. Now this is what? Root pi by s to the power of 3 by 2. And this is 3 root pi by s. And shall I take this denominator will become to numerator. నేను న్యూమరేటర్లోకి మార్చాలండి. మారిస్తే అది ఏమవుతుంది మనకి వర్డ్ చెప్పండి? న్యూమరేటర్లోకి తీసుకొస్తే దిస్ ఎస్ విల్ బికమ్ టు పాజిటివ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 రూట్ పై
Shall I write 2 root pi s to the power of half. Okay, next ఇప్పుడు put all the formulas here. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్ని మీకు తెలిసిన ఫార్ములాస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3/2 what is the value? 3/2 of half. And next gamma of half. What is the gamma of root pi by s to the power of 5/2. Okay ma, ఇదేమవుతుంది 3/2 root pi by s to the power of 3/2. Now this will 3 root pi by s, 2 root pi s. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి చెప్పండి. This is what, simplify this, 3/4 s to the power of 5/2. Now if you want this, just pause the video and write it down, but don't miss this problem. This is very very important. Okay, దయచేసి నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 1s are 3, 2 2s are 4. This will become to 3/4 s to the power of 5/2. Yes, done. Next, this is what, 3/2 s to the power of 3/2 root pi. Next, is there any common terms here? ఏదైనా నేను కామన్ తీయొచ్చా చెప్పండి, ఏదైనా కామన్ తీయొచ్చా? Oh, 3 pi by s and s to the power of 2 root pi s. Come on, what is the common term here? Tell me, what is the common term? 3 root, shall I take root pi by 4 common here? Root pi is same for all, and next one is 4. అప్పుడు అది ఏమవుతుందమ్మా, root pi by 4. ఇందులో నేను root pi by 4 కామన్ తీసాను. నాకు ఇక్కడ ఏముంటుంది, 3 s to the power of 5/2. 5/2. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ కామన్ తీయాలంటే 4 into 3/2. నేను దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 43 is 12. Shall I write 12? Shall I write 12 to the 12 by root s? Okay. ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని నేను, 6 or 12? Yes, 6 అని రాయొచ్చు కదా ఈజీగా. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 6/6 plus 6 root pi is already common, s to the power of 3/2. Why? Because 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3/2 వచ్చేసిందా. ఇది 6 అవుతుంది మా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను నేను, సపోజ్ 12 తీసుకుంటాను అనుకోండి. 12/4, 4 1s are 4 3s are. ఎస్, అంటే మనకు 3 రావాలంటే నేను ఇక్కడ ఎంత తీసుకుంటాను, 12 root pi is already common. Then what is the remaining term, root s. Now this is what, root pi is already common, 2s. This is our required solution. Is it clear? ఎలా ఉంది, gamma of n plus 1ని n into gamma n అని రాసి తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ అందులో gamma of n plus 1 మళ్ళీ అగైన్ రాస్తే ఎక్కడి వరకు సింప్లిఫై చేయాలి, అలా గామా వాల్యూ హాఫ్ కానీ -1/2 కానీ 1 కానీ వచ్చేంతవరకు. గామా ఆఫ్ 0, -1, గామా ఆఫ్ -2 వాల్యూస్ డిఫైన్ చేయలేము. ఓకేనా, మనకి ఓన్లీ వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద గామా వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టిల్ గామా 1, గామా హాఫ్, గామా -1/2. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Next one is, see, first one, that is if n is a positive integer, and second one is n is a fraction. In that case we are going to use gamma function. And the last one is just you have to show what is what. Okay, see, show that
this is the last one. Show that L of 1 by root pi t is equal to 1 by root s. Come on ma, మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ? This is equal to which is equal to this. Means, shall I consider first of all LHS part? Let us consider LHS. What is our LHS? 1 by root pi t. Okay. We know the principles in terms of t only. L of t untene substitute chestamu. Pi anedi ikkada em anukovali appudu constant. Appudu 1 by root pi ni teeseseyandi. What is the remaining? L of 1 by root t. దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు? Come on ma. L of t to the power of minus half. Yes. If it is t square, direct t square or t cube something unde direct you need to apply this n factorial by s power n plus 1. Kan t power emundi minus half undi ante you apply this one. Appudu adi emoutundi? Cheppandi ma. L of t to the power of minus half gamma of n plus 1 by s to the power of n plus 1. Is it clear? అంటే ఏమొచ్చింది మనకి 1 by root pi of minus half plus 1 minus 1 plus 2 that will change it to plus half. ఏమవుతుంది? plus half by s power half. Simplify this, s power half. మనకి తెలుసు half is nothing but root pi వచ్చింది దీని వాల్యూ by using this. Okay, next root pi into s power half. Root pi get cancelled. What is our value? S power half. S power half is nothing but, shall I write root s, which is nothing but RHS? Hence it is proved. Done. See, first class lo manamu Laplace transforms basics a formula ela vachindi, what are the standard Laplace chusamu, and the next class is trigonometric formulas. By using trigonometric how we can solve the Laplace previous class lo chesamu. Ee class lo em chesamu? By using the gamma function use chesi n positive integer అయితే ఎలా చేయాలి అండ్ గామా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఫ్రాక్షన్స్లో ఉంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను. మీకు ఇది అర్థమైతే కనుక దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి, అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. డైలీ నేను మీకు ఒక్కొక్క న్యూ వీడియో తీస్తూ న్యూ పోస్ట్తో వస్తాను. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను కొత్త వీడియో పెట్టినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. ఓకేమా? థ్యాంక్ యూ.